Hello dear students. Today we are start to learn English basic grammar, that is tenses. Let us glance on how many tenses. Let's see. Totally we have three tenses. Those are present tense, past tense, future tense. So now we first glance on present tense. In Kannada we call these tenses as ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ, ಭೂತಕಾಲ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ. ಈಗ ನಾವು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದು ವರ್ತಮಾನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನವರೆಗೂ ಹೇಳುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ 4 ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸ್ತೀವಿ. ಅವು ಯಾವಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್. I didn't mention here tense. Why? Because it is understood. So present simple, present continuous, present perfect continuous. So I took one example also. In present simple, I work. Present continuous, I am working. Present perfect, I have worked. Present perfect continuous, I have been working. So in present form there is no any helping verb. Present continuous tense, I took I am. Present perfect, I have. Present perfect continuous, I have been. Here I took only verb, work, working, worked, working. And we can see few more examples regarding present tense. Here, before seeing the more example regarding present tense, the present tense is the base form of the verb. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೂಲಕ ನೋಡೋಣ. ಐ ಟುಕ್ ಅ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್. ಐ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಲಂಡನ್. ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಐ ಮೆನ್ಷನ್ ಐ ವರ್ಕ್. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಐ ವರ್ಕ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಈವನ್ ದೋ ಇಫ್ ಸಂಬಡಿ ಆಸ್ಕ್ ವೇರ್ ಡು ಯು ವರ್ಕ್, ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಶುಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್. So in London it is a place along with it is a object. Place ಕೂಡ ಹೌದು ಮತ್ತು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ನು ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಐ, ವಿ, ಯು, ದೇ, ಅವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಹಿಯರ್, ಬಟ್ ವಿತ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್, he, she, it, we add an s. Here you can see she, he, it, we add a s. So the same example become a she works in London. If we focus on a simple present negative sentence, that time this is become the formula for making a simple present verb negative is do or does plus not plus root form of verb. You can also use the contraction don't or doesn't instead of do not or doesn't. I already told you in online class also, you can use don't or doesn't to make the verb to be negative. The formula is to be plus not. I took a few examples to make it as a very clear. She has a bath every day. Has means not helping verb here. Has is main verb itself here. Have, has, had. Clear? She has a bath every day. It become a she doesn't have a bath every day. Next example. Lara plays the piano very well. That is become a Lara doesn't play piano very well. I already told you he, she, it, we add a yes form and it become a does. And then first person and second person become a do forms. Okay.
So that's why Lara is a person name. So that's why it become a doesn't. Lara doesn't play piano very well. The next example, we work very hard. That is become we don't work very hard, because here we took a we. It is a plural form. So that's why we don't work very hard. The next example is third person singular. He does the same thing every day. Do, does, did. Here the same, just like a first one, has, have, has, had. Here also do, does, did. He does the same thing every day. It becomes he does not do the same thing every day. Here, when I took does as a negative form, a negative sentence helping verb, that time the verb become a do. Does convert as a do. Okay. Fifth one, they know my phone number. They do not know my phone number, or they don't know my phone number. Here you have to do little correction in fourth one, that is hi is there, you have to remove and then read. Okay. Next example I took here for a few more. Here those few more example. I read the newspaper every day. The negative form of the sentence is I don't read the newspaper every day. You just focus on a subject, then only you realize it become a do or does negative sentence. My brother likes the cinema. My brother likes the cinema. My brother doesn't like the cinema. Next example, Shravan wears wedding ring. It become Shravan doesn't wear wedding ring. Niyaz lives near us. Niyaz doesn't live near us. I drive to university. I don't drive to university. So here I took at least 10 examples for negative sentences. It is very easy to understand. I already explained this present tense in class also. I just make it as a very clear by giving few more example regarding present tense, how it become a present negative sentence. Nothing, we already know do or does are a helping verbs of present, simple present tense. So if we have a he, she, it sentence, that time it become a doesn't. Instead of he, she, it, we can use do forms. Okay. Next, directly coming to the interrogative sentences. Here, how it become present simple questions. Look at these questions. Do you play the chess? Where do you live? Does Kiran play football? Where does he came from? Do Priya and Anita live in Vijaypur? Where do they work? We use do or does to make a questions with a present simple. We use does for third person singular, she, he, it, and do for the others. We do not use does for first person and second person, and we do not use does for do for a third person singular. Here you need to understand, when we have a he, she, it, that time we make it as a does form. Others for do is a correct interrogative helping verb. Okay. We use do and does with a question words like WH questions. Where, what, when, why. These all are called as a WH questions. We can use to ask a present situation or a future actions. Like I took examples here. Where do Anita and Priya live? What does Rohan do?
ವೆನ್ ಡಸ್ ಪ್ರೀತಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಗೆಟ್ ಅಪ್? ಬಟ್. ಆದರೆ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, WHO ಹೂ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಡೂ ಅಂತ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಡಸ್ ಅಂತ ಆಗಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರು ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದು ರೂಲ್. WH ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ಹೂ ಅಂತ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೂ ಡಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹೂ ಲಿವ್ಸ್ ಇನ್ ಲಂಡನ್? ಹೂ ಪ್ಲೇಸ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟ್ ದ ವೀಕೆಂಡ್? ಹೂ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಟ್ ಅ ಲಿವರ್ಪೂಲ್ ಸಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ WH ಕ್ವಶನನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೂ ಡಸ್ ಹೂ ಅನ್ನುವಂಥ WH ವರ್ಡನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಡ, ಡೂ ಅಥವಾ ಡಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ಸಮ್ ಫ್ಯೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವೇರ್ ಡು ಯು ಕಮ್ ಫ್ರಮ್? ಡು ಯು ಕಮ್ ಫ್ರಮ್? ವೇರ್ ಡು ಯು ಲಿವ್? ಡು ಯು ಲಿವ್ ಇನ್? ವಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಯು ಡೂ? ಡು ಯು ಲೈಕ್? ಡು ಯು ನೋ? ಯೂಶ್ವಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಟಾಕ್, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸ್ತೀವಿ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ, ಆವಾಗ ವೇರ್ ಡು ಯು ಕಮ್ ಫ್ರಮ್? ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಡು ಯು ಫ್ರಮ್? ನೀವು ಅವರಿಂದ, ನೀವು ಮಂಗಳೂರಿನವರಾ? ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿನವರಾ? ನೀವು ಬಾಗಲಕೋಟದವ್ರಾ? ನೀವು ಬೀದರ್ನವರ? ನೀವು ರಾಯಚೂರ್ದವ್ರ? ನೀವು ವಿಜಯಪುರದವ್ರ? ನೀವು ದಾವಣಗೆರೆಯವರ? ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರ ಹೆಸರು ಕೇಳುವಾಗ ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಇಂದ ಡು ಯು ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಾಗಲಕೋಟ್? ಡು ಯು ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್? ಡು ಯು ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಮಂಗಳೂರು? ಈ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ವೇರ್ ಡು ಯು ಲಿವ್? ನೀವೆಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಡು ಯು ಲಿವ್? ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಏರಿಯಾದೊಳಗದಿರಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈ ಥರವಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಡು ಯು ಲಿವ್ ಇನ್ ಅಂತ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಾವು ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು, ಡು ಯು ಲಿವ್ ಇನ್ ಗಾಂಧಿನಗರ್? ಡು ಯು ಲಿವ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏರಿಯಾ? ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡು ಯು ಅಂತ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ವೇರ್ ಡು ಯು ಲಿವ್? ವಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಯು ಡೂ? ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಡು ಯು ಲೈಕ್? ನೀವೇನಾದರೂ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಡು ಯು ಆಫರ್ ಸಮಥಿಂಗ್? ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಾ? ಡು ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್? ಡು ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವೀಟ್? ಡು ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಟಿಫನ್? ಆರ್ ಡು ಯು ಲೈಕ್ ರೋಟಿ? ಡು ಯು ಲೈಕ್ ಇಡ್ಲಿ? ನೀವು ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದೀಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೋರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಯು. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಡೈಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ವೈಟ್ ಈಸಿ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಔಟ್. ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸರಳ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದೀಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಐ ಲೈಕ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್. ಎರಡೂ ರೀತಿ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದೊಳಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದು. ಐ ಲೈಕ್ ಟೆನ್ನಿಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. Along with simple present tense, I am using a negative sentence in a present form only. I don't like football. ನಂಗೆ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಾ, ಬಟ್ ನಂಗೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ಲಂಡನ್ ನಾವು. ಇವಾಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಪ್ಲೇ ಪಿಯಾನೋ ಬಟ್ ಐ ಪ್ಲೇ ಗಿಟಾರ್. ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ದೇ ಡೋಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಟ್ ದ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್. ಅವರು ವಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಜಾನ್ ಡಸಂಟ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ಅ Manchester. Manchester is a place name. Doesn't or does not. Angela doesn't drive to work. She goes by bus. ಅವಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ? ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎರಡೂ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಒಂದೇ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ, ಐ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ pen but I don't like that pen. ಈ ರೀತಿ. So this is all about a simple present tense. You get a negative, interrogative form, how we use the do and does forms, and do not is also correct, don't is also correct, doesn't or does not both are correct. How we use do and don't at a time. So this is all about a present tense.